Alright, doing this video review, not impressed. Got this wireless waterproof headset. I can't see yourself really going swimming in it or anything, even though you can. You got these little flimsy mics which screw on and off. You get a few extras thrown in the box. Problems is this one won't charge. It's dead as disco. I've tried everything. So I've only got one headset, so that one's broken. You have a very useful cable, mind you, which has both charge ports, which I've tried both of them on that headset, and this one for the receiver. In the pictures online, they've got one of these speakers, a bit like us, where they need an input. Our remotes for this one have died, or a mic, shall we say. Problem I'm having is this is plugged in, yeah. Mic is on 0. We'll put the bass down, put everything down, everything's down. Yeah. To hold the front button on it until I know that I've sunk up to this. So if I turn this on, I should be able to hear myself. So there you go. Now you can hear me, and I'm coming out here. Very good, very good. So I'm coming out here, but I can use this here. I've got an echo I can't get rid of, so I'll put a bit of bass into my voice. So that will do, as it were. I've got the volume only a quarter of the way. Now, if I then operate the headset, it gets louder, but you get this really bad echo and feedback of everything. I've got a noise thing up there, you can hear it working. But, there we go. So you can't get near it for starters. So you've got to keep your volume quite low on here. So I'd recommend leaving it on its lowest setting and then using your microphone on your system. But there is feedback. You literally can't go near your own speaker, which I can see being problematic when we're doing our event, because you want to get near the speaker. And it is, there we go. See, I'm getting too close, so I've got to turn this down. So the headset itself, it doesn't, you can't manipulate it to stay where you want it to. It's just going to fall flat. I'm just trying to keep it there. So I can't see that being good during a whole day. So that's where I'm at with this. I wouldn't say it's uncomfortable, but I wouldn't say it's comfy either. I guess these are like bone conductor style headsets. I'm only using it for the mic at the moment, but we are having some feedback issues. So I'll continue playing with it. But at the moment, I mean, it's not great. One's broke, it doesn't charge. You can't manipulate your mic very well. You get terrible system if you're using one of these, like they have a picture of on their advert. So I'm gonna have to give this one, I'll give it a 3-star, 2-star, 3-star, due to the fact that it does work. It's got a nice case, it's got some cables and everything. But the fact you've got a broken one straight away isn't a good sign on the battery and the build. And the feedback, unless you're one of these people like me, I'm a bit of a sound person, so I'll be able to keep up on it. But if you're just like a mum doing her thing with her friends, it'll be feedbacking and blowing their ears out, which is not fun. All you gotta do is turn it a little bit too much and you're off. It feedbacks. There you go. Yeah, not fantastic. Ehi, ciao! Faccio questo breve video per farvi ascoltare la qualità di registrazione audio
di questo microfono impermeabile della KIMAFUN. Arriva in questa confezione bella robusta che lo protegge appunto durante il trasporto. Al suo interno sono presenti vari accessori, vi metterò poi ovviamente le foto sotto la recensione scritta. Ha un grado di protezione IP67 che lo rende quindi resistente a polvere, zone umide e bagnate, anche perché difficilmente credo che qualcuno riesca a parlare sott'acqua, nonostante che il grado di protezione IP67 lo rende appunto adatto anche ad un'immersione fino a 1 metro di profondità per massimo 30 minuti. Il microfono ad archetto, come vedete, torna perfettamente, vi faccio vedere anche il retro casomai, e si riesce anche a muoversi abbastanza velocemente con la testa, magari per chi fa sport acquatici o non, e non rischia di cadere perché appunto l'archetto passa al di sopra delle orecchie in questo modo e è abbastanza stabile. Quindi anche da questo punto di vista ottimo. L'audio e di conseguenza la voce registrata, nonostante la capsula sia impermeabilizzata, è comunque buono e non ovattato. È possibile collegare il ricevitore a uno smartphone tramite l'adattatore incluso, smartphone che deve avere la porta jack da 3.5 mm, per gli iPhone con la porta Lightning ci sarà bisogno di un adattatore, per i dispositivi Android che non hanno la porta jack, anche in quel caso servirà un adattatore acquistato a parte. In confezione però è incluso il comodo adattatore da jack da 3.5 mm a femmina del microfono. Io infatti in questo momento non so se si riuscirà a vedere, l'ho collegato direttamente allo smartphone, un Samsung Galaxy S10, e in questi giorni di test non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Un piccolo problema invece l'ho riscontrato sul mio PC principale, che ha le porte sdoppiate audio e cuffia. Se lo inserisco all'interno della porta microfonica jack diretto si crea un loop di massa interno a quanto pare al PC, di conseguenza vengono trasmesse le interferenze al ricevitore che farà sì che l'audio del microfono non appaia pulito, però non per colpa del microfono e appunto il ricevitore, ma per via del dispositivo al quale è stato collegato. In quel caso, volendo, è possibile acquistare a parte un adattatore da USB a jack per poterlo ovviamente utilizzare, tentando di arginare il problema nel caso qualcuno dovesse riscontrarlo. Resta solamente da dire che in confezione è incluso un comodo cavetto a doppia uscita. Infatti vi faccio vedere brevemente. Da un lato è presente la classica USB-A e poi escono due porte, una USB-C che servirà per ricaricare il ricevitore, mentre l'altra a doppio polo magnetico, eccola qua, che servirà per ricaricare il microfono. Ora, questa soluzione è comodissima perché con un'unica presa l'uscita dell'alimentazione deve essere almeno di 5 volt a 2 A. Con questa soluzione si riescono a caricare contemporaneamente entrambi i dispositivi. L'unica pecca, diciamo, è che il microfono, come vedete, ha una presa proprietaria, quindi si dovrà andare a rimuovere il tappino, che già quello è molto piccolo, non resta collegato e quindi è molto semplice perderlo. Per fortuna ce ne sono altri due inclusi in confezione di ricambio. E la seconda cosa scomoda appunto è, se questo cavetto si dovesse rompere o perdere, non so quanto sarebbe semplice ritrovarlo fatto in questo modo. In ogni caso vi lascio anche le foto sotto in descrizione e se trovo un prodotto simile in vendita magari vi lascio il nome del prodotto così da poterlo acquistare in caso di necessità. Ok, perfetto, io spero che in qualche modo questo video vi sia stato utile, vi lascio ulteriori dettagli ovviamente nella recensione scritta e ulteriori fotografie per vedere meglio in dettaglio quali sono tutte le varie caratteristiche del microfono et del ricevitore. Ciao! Nous découvrons ensemble ce casque à conduction osseuse, sans fil, qui a la norme IP67, donc qui est considéré comme étanche et qui est spécialement dédié aux sports nautiques comme la piscine et tous les sports en rapport avec l'eau. Et bien sûr, pour tout sportif qui transpire beaucoup. Alors on ouvre la boîte et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors en premier point positif, une jolie boîte qui permet de ranger l'accessoire.
à l'intérieur la notice qui a l'air complète, les caches écouteurs, un adaptateur de connecteur jack, le casque lui-même. Alors, un design relativement sommaire, donc les boutons de commande se trouvent en dessous avec la connexion ici, plus et moins, et ici le système de recharge. Hop là, donc attention, c'est un système qui n'est pas accroché, donc méfiance. Le récepteur. Alors le récepteur qui est livré avec un jack de grand gabarit et avec à l'intérieur un jack de petit gabarit qui est plus adapté au smartphone. Donc là, ça fait une connexion universelle, soit sur un amplificateur classique, soit, ce qui arrive le plus souvent, c'est soit le baladeur, soit le smartphone. Et ici, le système d'alimentation et de chargement. Ici, ok, donc voilà ce qui ressemble à des petits microphones qu'on va placer à l'extrémité de cette façon. Ah ouais. Alors il y en a deux, je suppose qu'il y en a un de rechange. Donc de façon à faire kit Bluetooth. Ok, on est d'accord. Et le dernier ustensile qu'on découvre, le chargeur, avec un double connecteur ici, aussi bien pour le casque en mode contact magnétique que pour l'émetteur, ou plutôt le récepteur en mode USB-C. Donc voilà qui se présente pas mal. Ok, donc ici opercule de rechange, puisque tôt ou tard on est sûr de perdre. Ok, ici un adaptateur pour téléphone portable, puisque ok, le jack est 3 broches alors que le téléphone portable a besoin de 4 broches. Donc pour faire fonctionner avec son téléphone, on branche comme ça. Alors on peut clipper ça à la ceinture, ouais, comme ça, mais on regrette qu'il n'y ait pas de système de clip plus fin que ça. Comme ça. Ok. Donc voilà l'ensemble. Il n'y a plus qu'à connecter ça en suivant le manuel. Voilà, donc avec une section en français. Alors ce qui manque ici, comme il s'agit d'un système qui est destiné à servir en milieu humide, voire carrément aquatique, c'est si on ne se sert pas du microphone, un système qui permet de boucher ce connecteur ici, parce que ça va prendre la flotte et ça risque de s'oxyder. Prova, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, prova. Prova, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, prova.
hier nochmal eine ganz kurze Testaufnahme von dem KIMAFUN Mikrofon. Es verbindet sich relativ schnell mit dem mitgelieferten Empfänger. Der Tragekomfort ist relativ in Ordnung bis etwas hart. Und nur das Mikrofon reagiert manchmal nicht, wie man hier gerade so hört. Vor allem, wenn man irgendwie sich bewegt. Ansonsten, die Qualität des Mikrofons ist ganz in Ordnung.